Dear friends, welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as level testing system, TOEFL test on English as foreign language. Here we have come here for the writing and speaking task development class, Lingua Forum Essays, Dream Tech publication, video number 94. In IELTS and TOEFL, in IELTS especially in task 2, you may get a topic. Based on the topic, you have to write for 250 words, and speaking task, in task 2 you may get a topic, and based on the topic you have to speak for nearly 2 minutes to 3 minutes. Then later they will ask questions based on that topic. So here, coming here to agree or disagree type question, you have a question like this: when you have to complain about a project, when you have to complain about a product, do you think it is better to write a letter of complaint? So which is better, writing a letter and complaining is better, or to make your complaint in person? In person means you are going directly to the company or to the office or to the shop and telling what are the problems you face because of the product. So use specific reasons and examples to explain your answer. So you get a question like this. What is the question? When you want to complain about a product, is it better to write a letter to the company or going and telling your problem in face-to-face where you are going and telling them? Which is best? Today in the world of consumerism, is very important topic. So what the writer goes in for? Let us see. When feasible means what? When the chance occurs, if probably it is best to present a complaint in person. So the writer says in person complaining is better rather than by writing. So instead of writing, it is always good to go in person and speak, because face to face contact is often a gentle way to register dissatisfaction. So here he says the face to face contact with the manager or whoever the person who has given the product. So to show your dissatisfaction, to show your all to say about your complaint, it's always best to go in for directly meeting them and face to face complaining. Such a person to person encounter allows the two parties to convey information by words. So it allows the person who sells the product and the person who has brought the product, and he has the complaint. So they meet each other and they convey their information by words and by expressions also. Tone of voice and gestures, the action, and thus minimize the risk of miscommunication. So here the writer says that by writing a letter, you miss all these you're conveying the message through words, by expression, the tone of voice and gesture. So there is always the risk of miscommunication is there. But when you say in face to face, there is no miscommunication. A letter by contrast, here he says a letter by contrast is limited to bare words. A letter, just the words are there and cannot convey important meaning through other channels as in face to face meeting. So he says, this writer goes in for face to face complaining is always better than writing letters. Writing letters are just bare words, but in face to face communication you just express all your dissatisfaction about the product. Now coming here, for that he substantiates with examples. Also a personal meeting, okay, a personal meeting is more immediately interactive than a letter. So here one minute. In the personal, also a personal meeting is more immediately interactive than a letter. So this gentleman says personal meeting is always interactive. So two parties communicate each other. Imagine you go to a computer store to complain about an inoperative printer. So you're going to a computer center or computer place where they sell the computers, and you are complaining about the printer which you have purchased, which is inoperative, and take the device with you, taking the device with you. So what's wrong with it? Who asks? The customer service asks you, what's wrong with it?
and you say it doesn't print. Your reply is it doesn't print. So the printer is not printing, so you're going there to complain, and you say it doesn't print. Did you make sure the connection was solid? So you ask the customer, did you make the connections properly? The wire connections, is it correct? And the representative asks, if the answer is yes, suppose if he says, the customer says yes, yes, what is that? The plugging of the wire or something, wire connection, I made it properly, I made the connection properly. The problem here is probably with the printer. So when he says, the customer care person says, did you connect the wire properly? And if he says yes, then definitely the problem is with the computer. Suppose if the consumer says no, then the problem is with the connection. So if the consumer says yes, then the problem must be definitely with the printer, because the connection was not properly connected, the wire is not properly connected. And suppose if he says no, I am not properly connected, then the problem will be not with the printer, but the problem is with the wire connection. So the problem is solved. So simple. So all you have to do is to reconnect the computer correctly with the printer. So simple solution is you have to make the connection properly. If it is yes, the visit has resolved your difficulty quickly and easily. So the problem is solved very quickly and easily. A written complaint and response would have required much longer. So at time when you write a letter, then it goes there, lot of formalities, so the procedure is long. So when you go in for a face-to-face, everything is solved immediately. So next, you also substantiate with other points. If the complaint is of very sensitive nature, see, it is something of very sensitive nature, then a meeting in person is all but mandatory. So if the complaint is very sensitive, then you have to go there in person and speak to him, speak to the manager, because the complaint must be delivered very carefully without causing needless offense. There shouldn't be any offense, you shouldn't offend somebody and they shouldn't be offended. So it's better go and complain directly. Then a conciliatory manner is needed, and it's much easier to achieve in person than by letter. Now coming here, finally comes to a conclusion. There are of course times when written documents of a complaint is necessary to establish a paper trial. So sometimes it is always good to go in for paper complaining, when that may be followed later if necessary. Also, a letter is sometimes the only feasible way to register a complaint. So he also says that the formalities, a letter complaining is always good, because it is registered, it is kept as a document there. So for proof, we can take those complaining letters, especially if the recipient is far away. If the recipient is far away, then always the writing letter and complaining is good. Personal meetings are best for many purposes, however, and should be preferred when possible. So my dear friends, the topic here is, whenever complaining about a product, is it good to go directly and meet the particular person and tell all your problems and get the problem solved, or is it good to write a letter and complain about your problem? So which is best? So this is the topic, and the writer goes in for face-to-face complaining is always best rather than writing a letter. So now I ask the IELTS takers to come forward and tell if they get a topic like this, how they are going to speak or how they are going to write. Yes. Hello, this is Sendil here. On this topic, whether to complain about a product in person or write a complaint letter, my suggestion would be, if we have the means of complaining in person, then that would be the best option, because as we all know that face-to-face communication provides more results. We will be able to communicate in a more effective manner, and all that we speak and how the response we get from the participant will all be clear. And the other important aspect is it's going to be faster than doing a written complaint, which of course is going to take its own time. For the written complaint to travel from the place
that we are to the recipient, and then for the reply to come back to us. Say for example, an incident that recently happened for me. I brought a TV from Sony a month and a half back, and after using it for few days, I found a problem that I was not able to switch between the various modes of television, that is from the dish to the CD player to the USB player and things like that. So I was not clear whether it's a problem with the TV or a problem with the remote. So what I did was I took just the remote to the product complaint cell that is there in my city, and then on a face-to-face conversation I explained to them that I am not able to switch the modes of this particular television for the past few days, whereas it was working perfectly for the first week which I bought the television. So the service representative who was there looked at the took my remote control, and then he had a look at it, and within few minutes he came back to me and said that it was a problem with the remote and not with the TV. And then by the service policy they were able to replace the remote and then give me a new remote at the same point of time, which basically solved my whole problem, because as soon as I came back home I was able to switch between the modes of the television. So here, in case if I had written a complaint letter to the particular organization, it's not going to get solved that faster. It's going to take its own time. After they receive the letter, they're going to give me a call, and then they're going to send the service representative to my home. He is going to check it, and then he'll have to request for a replacement from the organization that is going to come back after a certain amount of time. So it takes a whole amount of time for the problem to get solved. So basically what it means that if we have the source, or if we have the ease of use where we can go and communicate in person about a product complaint, then it is always better to do rather than writing the letters. On the contradictory, if we know that this product complaint is not going to end here, there is all possibility that we are going to take it to a consumer forum, or to a or to claim a refund and things like that. Then in that case, a letter will always be best, because we will have to submit all the proofs when we go for the consumer forum, where when we go and complain to the consumer forum. So basically the conclusion is, if possible, always try to go for a face-to-face complaint is the suggestion. Thank you. Ramya, if a question is put in forward in front of me, whether the complaint mode is better, which one is a better mode of complaint, whether it's a letter or it's a face-to-face, then I would definitely say, depending upon the issue that is put in front of us. If the issue is a minor one, so I would definitely go with the issue. If the problem is minor, let us take the example of an inoperative printer. If a printer doesn't work, if it's a new one, then I would definitely go in person and I would have a talk with the customer representative and get it resolved, so that it can be done very easily. But in case if it doesn't happen and if it doesn't work out, then I would definitely go in for the next mode of complaint mechanism, that is a letter. So why I would say a complaint mechanism through a letter means, if the problem is major, if the customer representative doesn't respond to me, then what happens? So I have to go to the next authority. So only when my complaint is getting registered, I can do that. So I would always say that depending upon the method of issue, or depending upon the problem, how we face it and how major it is, we have to come to a conclusion whether it's a minor or major. So any problem in first instance, we can definitely go in for a face-to-face complaint and get it resolved. If it doesn't happen, then definitely a method of writing a letter would be the better one. So why I would say that is, if it is a letter mode, it is getting registered and it comes to the notice of the higher authorities. So the people who are responsible for the product, they will definitely have a higher weightage on any letter mode. So that is a better effective means of registering a complaint. That is my perspective. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center.
ஐஎல்ஸ் டோஃபெல் பாடம் எடுக்கக்கூடிய இந்த ஏஎஸ் அமெரிக்கன் சென்டருக்கு வரவேற்கிறேன். ஐஇஎல்டிஎஸ் என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் உன்னுடைய பேச்சு திறமை, எழுத்து திறமை, கேட்கக்கூடிய திறமை, வாசிக்கக்கூடிய திறமைகளை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. இங்கே டோஃபெல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சை. ஸோ எழுத்து பயிற்சியும் பேசக்கூடிய பயிற்சிகளும் இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 94க்கு வந்திருக்கிறோம். ஐஎல்ஸில் பேசக்கூடிய வகுப்பிலே பயிற்சியின் பொழுது, அதாவது பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் பேச சொல்வார்கள். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பில் பல கேள்விகளை கேட்பார்கள். அதே போன்று எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதன் பேரில் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற ஒரு தலைப்பு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு when you have to complain about a product. ப்ராடக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள். ஒரு பொருள், ஒரு காரோ, பைக்கோ, டிவியோ, கம்ப்யூட்டரோ, ஏதோ ஒரு பொருள். அந்த பொருளை ஒரு கடையிலிருந்து வாங்குகிறீர்கள். அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அதை பற்றி நீங்கள் குறை கூற வேண்டும், புகார் அளிக்க வேண்டும். அந்த பிரச்சனை, do you think it is better to write a letter of complaint? அந்த பொருள், வாங்கக்கூடிய பொருள், அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, வாங்கிய பொருள், அதை பற்றி எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் கொடுப்பாயா, or to make your complaint in person, அல்லது நேரடியாக சென்று அந்த புகாரை பற்றி நீ தகவலை தெரிவிப்பாயா, உன்னுடைய குறைகளை சொல்வாயா? use specific reasons and examples to explain your answer. ஸோ சரியான விளக்கங்களும் உதாரணங்களையும் அளித்து உன்னுடைய கட்டுரையை ஆரம்பி என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது ஒரு பொருள் வாங்குகிறாய், அந்த பொருளை ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது, அந்த குறைகளை பற்றி எழுத்துப்பூர்வமாக அந்த நிறுவனத்திடம் சென்று சொல்வாயா அல்லது நேரடியாக சென்று சொல்வாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ when feasible, feasible என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, if probably it is best to present a complaint in person rather than by writing. அப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது அந்த ஒரு பொருளை பற்றி நேரடியாக சென்று உங்கள் குறைகளை சொல்வது தான் சிறந்தது, எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்வதை விட. பிகாஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டாக்ட் இஸ் ஆஃபன் a gentle way to register dissatisfaction. உங்களுடைய சந்தோஷமின்மை, திருப்தி இல்லாததை நேரடியாக சொல்வது தான் சிறந்த வழி. such a person to person encounter என்றால் என்ன? நேருக்கு நேராக அந்த புகார் அளிப்பவரும் புகாரை பெறுபவரும் சந்திக்கும் பொழுது allows the two parties to convey information. 2 பேரும் தங்களுடைய தகவல்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள். by words, வார்த்தைகள் மூலமாக, by expression, தங்களுடைய வெளிப்பாடு மூலமாக, tense of voice, குரலின் ஏற்ற இறக்கத்துடன், and gesture, உடல் அசைவுகள் மூலமாக, and thus minimize the risk of miscommunication. miscommunication என்றால் என்ன? அந்த தொடர்புகளிலே எந்த விதமான தகவல் பரிமாற்றங்களில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் அந்த குறைகளை தெரிவிக்க முடிகிறது. a letter by contrast, ஒரு கடிதம் அதற்கு எதிர்மறையாக, is limited to bare words, சாதாரண வார்த்தைகள் தான் இருக்கும், கடிதத்திலே வெறும் வார்த்தைகள் தான் இருக்கும், and cannot convey important meaning, முக்கியமான தகவல்களை சொல்ல முடியாது through other channels, மற்ற வழிகளிலே. as in face to face meeting, நேரடியாக நேருக்கு நேர் சொல்லும் பொழுதுதான் ஒருவர் தன்னுடைய குறைகளை தெளிவாகவும் அழகாகவும் எந்த விதமான அந்த அந்த தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அல்லது தகவல்களில் எந்த விதமான குறைகளும் இல்லாமல் பேச முடியும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த தலைப்பின் முன்னுரையிலே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார்? பொருளில் ஏதோ ஒரு குறைகள் இருந்தால் நேரடியாக சென்று சொல்வது தான் சிறந்தது. அதற்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார். also a personal meeting. personal என்றால் என்ன? நேரடியாக சந்திக்கக்கூடியது. is more immediately interactive than a letter. நேரடியாக சந்தித்து கொள்ளும் பொழுது 2 பேரும் குறைபாடுகளுடையவர்களும் குறை பெறுபவர்களும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியவரும் கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. imagine you go to a computer store to complain about an inoperative printer. printer என்றால் என்ன? அந்த அச்சடிக்கக்கூடிய அந்த பிரிண்டர், காகிதங்கள் வரக்கூடிய அச்சு மூலமாக வரக்கூடிய பிரிண்டரில் வாங்கி இருக்கிறாய், அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. and take the device with you. அப்போ அந்த பிரிண்டர் வாங்கி அந்த கடைக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கே குறை சொல்ல விரும்புகிறீர்கள். வாட்ஸ் ராங் வித் இட்? அந்த கம்ப்யூட்டரில் அந்த பிரிண்டரில் என்ன குறை என்று
அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ், கஸ்டமர் கேர் என்றால் என்ன, வாடிக்கையாளர் சேவை பிரிவு, அந்த ஒருத்தர் கேட்கிறார், நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் பிரிண்டர், அதில் என்ன குறைபாடு என்று கேட்கிறார். அண்ட் சேஸ் இட் டசன்ட் பிரிண்ட், நீ என்ன சொல்கிறாய், அது அச்சு வரமாட்டேங்கிறது, பிரிண்ட் வரமாட்டேங்கிறது என்று சொல்கிறாய். டிட் யூ மேக் ஷுர் த கனெக்ஷன் வாஸ் சாலிட், அவர் என்ன கேட்கிறார், நீங்கள் ஒயரை அந்த பிரிண்டருக்கும் அந்த போர்டுக்கும் சரியாக இணைத்தீர்களா என்று அந்த வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திலிருந்து கேட்கிறார். த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஸ்க்ஸ், தி ஆன்சர் இஸ் எஸ், ஆமாம் சரியா நான் அதை தொடர்பு படுத்தவில்லை என்று அவர் சொல்லும் பொழுது, தென் த ப்ராப்ளம் இஸ் ப்ராபப்ளி வித் த பிரிண்டர். அப்போ பிரிண்டரில் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது. அதாவது என்ன சொல்லுகிறாய், இப்போ ஒயர் கனெக்ஷனை சரியாக நான் கொடுத்தேன், ஆமாம் நான் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்தேன்னா, கனெக்ஷன் ஒழுங்காக கொடுத்தும் கூட பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ண முடியவில்லை என்றால் பிரிண்டரில் ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கிறது. இஃப் யூ சே நோ, இல்லை நான் சரியாக கனெக்ஷன் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது, தென் த ப்ராப்ளம் இஸ் த கனெக்ஷன். அப்போ கனெக்ஷன் அந்த ஒயரில் தான் மிஸ்டேக், பிரிண்டரில் மிஸ்டேக் இல்லை. நாட் த பிரிண்டர் இட்ஸ் அண்ட் த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ், பிரச்சனை தீர்ந்தது. அப்போ அந்த சேவை பிரிவு மைய அதிகாரி கேட்கிறார், நீ ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்திருக்கிறாயா, சரியாக கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் நிச்சயமாக பிரச்சனை பிரிண்டரில் தான், இது பிரிண்டரில் பிரச்சனை. ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுக்கவில்லை என்றால் அது உன்னுடைய தவறு, நீ அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்துருக்கணும், பிரிண்டர் சரியாக இருக்கிறது. ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் டு ரீகனெக்ட் த கம்ப்யூட்டர் கரெக்ட்லி வித் த பிரிண்டர். த விசிட் ஹஸ் ரிசால்வ் யுவர் டிஃபிகல்ட்டி, நீ சந்தித்த நேரடியாக சென்றது ஒரே அடியாக பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி ஏ ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வுட் ஹேவ் ரிக்வயர்ட் மச் லாங்கர். அப்போ எழுத்துப்பூர்வமாக நீ எழுதும் பொழுது, புகார் அளிக்கும் பொழுது நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிடுகிறது. இஃப் த கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஆஃப் எ வெரி சென்சிட்டிவ் நேச்சர், ரொம்ப சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன, உணர்வுபூர்வமான உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு பிரச்சனை என்றால், தென் த மீட்டிங் இன் பர்சன் இஸ் ஆல் பட் மேண்டேட்டரி. மேண்டேட்டரி என்றால் என்ன, கண்டிப்பாக நீ சென்று நேரடியாக சென்று தான் உன்னுடைய குறைகளை சொல்ல வேண்டும். அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான உணர்ச்சிகரமான உணர்வுபூர்வமாக ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால், பிகாஸ் த கம்ப்ளைண்ட் மஸ்ட் பி டெலிவர்ட் வெரி கேர்ஃபுல்லி, ஏனென்றால் இந்த குறைபாடுகளை சரியான முறையில் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். விதவுட் காசிங் நீட்லெஸ் ஒஃபென்ஸ், இது தேவையில்லாமல் மனக்கசப்புகளை உண்டாக்கக்கூடாது. தென் எ கன்சிலேட்டரி மேனர் இஸ் நீடட், அப்புறம் நன்றாக கலந்துரையாடி அந்த பிரச்சனைகளை பேசி தீர்க்க வேண்டும். அண்ட் இட் இஸ் மச் ஈஸியர் டு அச்சீவ் இன் பர்சன் தென் பை லெட்டர். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் கடிதம் மூலமாக எழுதுவதை விட நேரடியாக சென்று உன் குறைகளை சொல்வது தான் நல்லது. 10 லட்சம் ரூபா ஒரு கேமரா இருக்கிறது, கேமராவில் ஒரு சிறு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை நேரடியாக சொல்லி நுண்ணியமாக சொல்ல வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையிலே, தேர் ஆர் அஃப்கோர்ஸ் டைம்ஸ் வென் ரிட்டன் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் ஆஃப் எ கம்ப்ளைண்ட் இஸ் நெசசரி டு எஸ்டாப்ளிஷ் எ பேப்பர் ட்ரையல். அப்போ சில நேரங்களில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கடிதம் மூலமாகத்தான் எழுத வேண்டும். தட் மே பி ஃபாலோட் லேட்டர் இஃப் நெசசரி, அதற்கு பின்னாடி நேரடியாக செல்லலாம். இன்றைய இமெயில் உலகத்திலே இமெயில் மூலமாக இன்றைய கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் வழக்குகளை நீதிமன்றத்துக்கு சென்று முறையிடுகிறார்கள். அதை போன்று நேரத்திலே ஒரு கடிதம் எழுதி வைப்பது மூலமாக பிற்காலத்திலே உனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். ஆல்சோ a letter is sometimes the only feasible way to register a complaint. சில நேரங்களில் லெட்டர் எழுதி வைத்தால்தான் அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வார்கள். ஸோ எஸ்பெஷலி இஃப் த ரெசிபியன்ட் இஸ் ஏ ஃபார் அவே, அப்போ நான் பொருளை வாங்கியது மும்பையிலே, நான் இருக்கக்கூடியது சென்னையிலே, நான் மும்பைக்கும் சென்னைக்கும் அலைந்து திரிந்து கொண்டு இருக்க முடியாத, ஆகையால் தூர தொலைவில் இருக்கும் பொழுது கடிதம் மூலமாக உன்னுடைய புகார் கூறுவது தான் சிறந்தது. பர்சனல் மீட்டிங் ஆர் பெஸ்ட் ஃபார் மெனி பர்பஸஸ், நேரடியாக சந்திப்பது பல விஷயங்களுக்கு நன்மை கொடுத்தாலும், however and should be preferred when possible, நேரடியாக சந்தித்து குறைகளை சொல்வது தான் சிறந்தது. ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினாலே எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளிப்பது சிறந்தது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.